Ụmụ Igbo ụmụnne m, ana m ekene onye ọbụla. Aha m brọda Paul Chigbo. Daalụnụ nke onye na-eme dị mmanya gazieri ya. Ana m ekpe ekpere ogologo ndụ ahụ isi ike n'isi onye ọbụla chọrọ ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Achọrọ m ka unu nene ihe onyonyo ịbụọ ọ dị nkenke ma dị ire. Unu nenecha ya ka m wee gwu n'ife chọrọ igwu unu. Ọkwụnụfụ na-enwude ego ndị a ga-eje bukọrọ ụmụazị n'obodo ndị ofe mmanụ wee gbuo ndị eze ha abụọ. Unu afụrụ ife mere ha? Unu afụrụ mmadụ onye agbagbu? Unu afụrụ ndị amoteku ife ha mere? Chere ana m abịa nene ihe onyonyo a ka m wee jụọ gị ajụ nchọrọ ịjụ gị. Every Nigerian has a right to live in any part of the country. Just of recent, Ndi Igbo was released from prison, but he issued a fresh ultimatum for Fulani community that are residing in Yoruba land to leave the region within 10 days. This time around, we, the Northern Consensus Movement of Nigeria, will do everything possible to stop that move. And if he refuses to listen if he resists to listen, then we have no option rather than to ask Yorubas that are resident in the northern Nigeria to also go back to their region. On the issue of compensation for our victims as a result of NSAS killing, Shasha Akinyele market killings, IPOP and ESN killings, we have been pursuing it for some years now. Since previous administration, a lot of promises were made, but still the federal government refused to fulfill the promise. So we are requesting Mr. President Bola Ahmed Tinubu on this issue of compensation to do something on it, as we are given 4 weeks ultimatum. If nothing is being done, then we are actually going a peaceful protest, peaceful demonstration, after which we will shut down the country on all food supplies moving from north to all southern part of the country. This thing we have sent to President Bola Ahmed Tinubu even before he was inaugurated as president. And as President Commander-in-Chief, we have also forwarded this demand and request. All security agencies, the head of security agencies of this country are aware of it. All governors of 19 northern states, all former leaders, the former president of the Federal Republic of Nigeria, most especially those that come from the north, are aware of it. The Northern Traditional Council are aware of it. The 19 northern state assemblies are also aware of this issue. It's not a new matter. We have been pursuing this issue since during the NSAS, the Shasha Akinyele market killings, and that of the ESN and Nnamdi Kanu's killings. The National Assembly, I repeat, is fully aware of it under Senator Ahmed Lawan. That was mentioned specifically, and a bill was passed in that respect. So we are saying and demanding that the President and Commander-in-Chief Bola Ahmed Tinubu first pay this compensation, and also we are asking the Afenifere, the Yoruba Socio-Cultural Organization, to call Ndi Igbo to order on this continuous harassment and intimidation of our people that he is doing. I repeat, what we are shying away from this thing not because of fear. We are not cowards. We are doing so because we respect constituted authority and we respect our elders. We are cultured and we respect the culture. So call him to order so that he does not carry out his threat. If he's allowed to do that, I repeat, we will have no option than to do the same. And we are saying that we have the capacity to do the same thing. I also spoke to our father about the insecurity in Southeast. And I pleaded with him, of course, thanking him for receiving Chief Mbazulike Amechi, who went to discuss about political solution with Mr. President. Mr. President is a man that listens, is a man that has love for the nation. And when you are disciplined, you could be misunderstood. But you must forge ahead because you're only answerable to God first. And so I thanked him, and I re-echoed that this is the desires of the leaders of Southeast for a political solution without prejudice to whatever is the judiciary process. And I believe strongly that the leaders of Southeast should initiate that, provided
There are no further hate speeches. There are no further violence and killings. And my position for Southeast governors is that anyone that wants to cause insecurity in Southeast must be crushed. Enough is enough. Enough is enough. The economy has been destroyed and we wonder about it. If not the grace of God, Southeast would have been destroyed before other regions in the entire Nigeria. This is very little, insignificant percentage of the people of Southeast. They were dishing out those hate speeches. The Igbo man is a builder, he's not a destroyer. And let nobody be afraid of the presidency of an Igbo man. There is nobody from Southeast who will become president that will not work for the greater unity of this country, because we have investment everywhere. If anybody is telling you about Biafra, first and foremost, I have been saying it, Chief Elechi said it, Ebonyi State will never be part of Biafra. We are not Biafra. We've been so oppressed, and now we are finding our feet, and you want us to go back. We will not. We are better in a fair and equitable Nigeria, and we are not going anywhere. We are not going anywhere. We will continue to insist, to dialogue, to appeal that we be treated fairly like other regions in Nigeria. And I have hope, very seriously. Some enemies of Southeast say if the Southeast person become president, he will divide the country. How will he divide the country? We have investment everywhere. Do you set fire in your house? Okuna fugia. Ono furu ife onye ugwu kwuru iji wee chekwa ndị be ha. Ono furu ife onye be anyị kwuru iji were gosi na enwere ife anyị bụ. Ono eneneri ọfụma wee fụ na ndị ugwu ehiwe na ndị nche ụbọchị a. Ndị nche a na-egwu okwu bụ ndị na-achị ehi, makwa na onwe mgbe e kwuru okwu uru ga-asịkwa uru ga-asị ha asị ka ha chewezie nche. Ha na-achọ na ụzọ abụghị ụzọ iji wee fụ na ndụ onye ọbụla ọpụpụ na mbata ya dị ha n'aka, mana Chukwu ama nkwe. Maka onye ọbụla kpọchiri ụzọ tinye onye oriki ozi ya gaghị oghe. Ha eje na rejista ndị nche ụbọchị a, o nwere onye kwuru okwu. Unu afụrụ na Moteku ka na-arụ ọrụ maka ije aha jee ọdụrọ ndị ugwu obi mma. Ajụjụ wee bụrụ ndị na-achị ya n'Igbo, ma ndị igwe ma ndị gọvanọs, kedu ndị nche anyị nwee bụ ndị iro ka ha na-enwude? Maka nke edebere edebe emegide n'ife anyị amarọzi nke na-emenụ, aka agwa anụ ya amarọzi onye bụ onye. Aka nwekwa ndị ezigbo ya nọkwa n'ụlọ. Kedu ndị nche ndị na-achị ana Igbo, ndị gọvanọs debe? Unu fụnọ ndị gọvanọs na ndị ọba dewere Moteku. Ọ dị ndị ugwu ka ha ya akwụsị ya, ma unu ka na-echeta ndị nke chịchara achị wee rituo. Achọ ka akwụsị ya mbụ IG of Police, ha wee kwuo na ha ya ekewapụ, ma ọ na-eme ya ha sere aka. Abịa ndị nke anyị abịa nyụọ ya ka ọkụ, ha nwaji aka ha kwuo ka anyị esi wee mee nke anyị, ebidoro anya ya ọ bụrụ iji agbagbusi mmadụ. Anyị amarọ nke na-eme eme, anyị amarọ ife ọzọ ya da-achụ gị n'azụ, ọzọ enwude gị n'iru. Ife na-ajụ ndị gọvanọs anyị, kedu ndị nche edebe? Egbuo n'ọtụtụ ndị igwe, egbuo n'ọtụtụ ndị aka ji akụ, egbuo n'ọtụtụ ndị kwesịrị ịba uru, ndị nwere families, ndị nwere ndị na-efeed on them, ndị nwere ndị depend on them. A lost sons and the daughters enwere n'ala Igbo egbusia na ha. Anyị amarọ ndị bụ ndị. Kee maka late Dr. Chike Akụnyere, kee maka nwunye ya. Ọkwa onye kwesịrị ị na-azọ ndụ, onye ama mmadụ onye late Dr. Chike Akụnyere aka azọgo ndụ n'ụlọ ọgwụ ya, ma ndị asọ ọ na-agwọ n'efu, ma ndị ego ha ezuro ọ rapụ ha naba. Ndị gburu ya anụ, ma ọ bụ onye gburu ya anụ, ma ọ bụ ndị na-egbusi ndị nwere uru ha bara,
unu gbusiazie ndị ezigbo mmadụ o wee fozie sọsọ ndị ogbu mmadụ ka ya esi wee bi eziokwu na ọkwa ndị nọ na nnukwu ọkwa na-emegide ndị mmadụ n'ụdị na ụdị ọbụla mana ibe na-ayọ biko ka ya esi wee chekwa be anyị ka ya esi wee chekwa ndụ na akụnụba ndị Igbo oge ndị nna nna anyị nọ enwero AK-47 enwero AK-49 ụdị pisụl enwe kịta enwere ya egbe ọka okpiri mana ife dị iche bụ na ha jikọrọ onwe ha ọnụ ife dị iche bụ na ndị sabo dị one ma one mana kịta ndị sabo akarịgo ndị jikọrọ obi ọnụ ụna afere ebe nsogbu anyị si ekwuona m ugboro n'ihe onyonyo na-eme na nsogbu anyị nwere n'ala Igbo bụ na ndị bụ nsogbu karịrị ndị na-edozi edozi maka ụzọ ife na-abọdị ọnwụ na ịbụrụ solution ma na-ebu problems mana ebe ọ nọ ka njọ kịta bụ na ndị bụ problems karịrị ndị bụ solution ndị chọọ ka ọ dị mma dị very few mana aka m na-ekwusi ọ ka mma na ịchọọ ka ọ dị mma bịanụ ka anyị jikọọ aka ọnụ ka anyị dị coordinated maka ife ọjọọ ada amị ezigbo mkpụrụ ọ bụrụ ife anyị agbabara ọsọ ọ gwụcha na o nwere ife ime ụfọdụ ndị ntorobịa ya na-agafe ụzọ ọ mgbazi ka anyị agbaziri ha inwe ego bịa ka anyị dozie ha n'Igbo ka eti isi ha n'ọrụ enwe ndị aka ya anapụta nwee ndị ụbụrụ ha gbakago ọ bụrụ na ọ na saịkị ya na rehabilitation center enwe ebe aka ya akpoje ha ọ bụrụ ịgba ọsọ bụ isi anyị arapụrụ onye ị na-eme mkpokọnata ka ị na-eme mkposasị wee kere ajụkwa ndị gọvanọ maka onye chicha chịsa obodo ghasa obodo ojewara arapịa onye risa ego obodo ojewara arapịa ife a bụ demokrasi mmechakwa na-ata ndị igwe anyị ụta maka mmiri si n'isi wee gbarụ na-atakwa ndị nne na nna ụta oke ọchịchọ ebe ọbụla ma na ezinụlọ ma na ụlọ ụka ma ebe ndị okenye nọ ma ebe ndị ntorobịa nọ ife anyị na-arịa taa ọ bụrụ na ala Igbo ya adị mma o ya ebido na gị bido na m ịgbanwee mụnwa gbanwee obodo adị mma ezinụlọ dị mma obodo adị mma ka ife ọzọ aka na-akụ maka ọtụtụ ezinụlọ na-abịa n'ụlọ ụka wee make a congregation the smallest unit of the church bụ family ma ị na-eme ife omenala ị na-eme ife ụka wepụ aka n'ife ọjọọ ana m ayọ ndị na-achị obodo ndị igwe ndị eze ndị gọvanọs ndị PG kedụnụ ka a esi chekwa ala Igbo na ife ndị amotekume ndị agbagburu mmadụ 5 ndị agbagburu mmadụ 5 ndị ka dị ndụ ruru mmadụ 3 ndị nke adịkọ ndị nke dị chịkọrọ ụmụ akwụkwọ na-akpọ 100 million wee were ma drone wee lọnchịa atak achọrọ ine mmadụ anya n'iru emena nke eme n'Owu na St. Francis Catholic Church emecha nwude ndị ahụ otu esi wee kọ mana nke be anyị bụ akọ ya n'akụkọ ọda mmiri o jedebe ebe ahụ ife jisi unu na-ene ife gọvanọ chịbụrụ Ebonyi steeti kwuru unu enene nke onye ugwu onye na-anọchite anya ndị ugwu kwuru otu ndị ugwu unu atụ ne ha na-abọ nne n'ife ndị ofe mmanụ mee ka unu maa na ọkwa ndị na nke ha ọkwa onye na be ya ziza ihe onyonyo a aha m brọda Paul Chigbo ka ọ dị